راح نتابع هلا باذن الله طبعا الجزء العملي كيف الفحص العصبي، طبعا خاصه مركز على موضوع اختبارات المشي. راح نبلش اول شيء بالاختبار هيل اند توي ووكينج. This time I'd like you to walk down on your toes and back on your heels. Up on your toes. واضح الاختبار انه ولا بس نمشي على رؤوس اطراف اصابعك بنروحها وبرجع بترجع الهيل الكعب يعني. نعيده ثاني. This time I'd like you to walk down on your toes and back on your heels. Up on your toes. تمام. هلا الفحص المشي الطبيعي. Now what I'd like you to do is I'd like you to walk down and back just like you normally would. And do that one more time. لاحظوا شلون حركة الرجلين وبعدين الايدين شلون بيتوازنوا بيجنحوا باليمين واليسار. يعني إذا حركة الايدين كمان لازم تكون عشان توازن البني آدم، كمان بحرك ايديه باللا شعور يمين يسار. طيب وعندنا هلا الستيشن. Okay, I'd like you just to stand still. Normal station. Good. عشان نشوف انه اذا وقفت بشكل ثابت، في اذا كان في مشكله فيها بتلاقي بصير واحد معه ورا نحو يمين ولا يسار ولا قدام ولا ورا، لان قرب الكاحل على الكاحل وستاند لفوق وضب ايدتين وعلى رجليه. عند اللي عنده مشاكل عصبيه بتلاقيه بترنح يا اما الخلف اذا كان عنده اصابه بالعمود الخلفي، او مثلا اذا كان اضطراب التوازن سواء كان مخيخ كمان ببين معنا اذا كان مركزي. Now I'd like you to walk like you're walking on a tightrope with one foot right in front of the other, heel right up against the toes, and walk down and back that way. هذا عشان اختبار توازن، اذا كان شاف شلون التركيز كامل العصبي كامل. هاي احيانا الواحد اذا كان مغمض عينه ما فينه بيوقع، بدي يشوف انه التاثير المركزي للحركه والتوازن بنفس الوقت، يعني المخيخ يكون شغال تماما بيكون. اذا كان في مشكله Very good. اذا في مشكله راح توقع، ما فينا تحط قدم قدام قدم مثل ما نكون شايفين. رح نشوف هلا الجزء الثاني. دكتور عفوا دكتور خلدون تكلمت علي بالمشي الان اللي مشته قدم قدام قدم بده يكون مغمض العينين ولا مفتوح العينين؟ لا تكون مفتوح العينين، لانه اللي قدامك بدك تشوف حسب العمر واختلافه. شايف كيف؟ اذا كان اي مثلا كبير بالسن ما فيك تقول والله غمض عينك ومشي. نعم. اي هلا خلي الله يسلمك. هلا خلينا نشوف الموتور، نشوف اللور اكستريميتيز بالبيشنت. We're now going to look at lower extremities. And again, we start off by inspection. And first we're going to compare with right and left and looking at the muscle bulk and size. See if there's any differences. Again, if there's any muscle symptoms such as tenderness, or feeling for the consistency of the muscles. الفحص الاولي نشوف اذا كان في ضمور في يعني مثل بدك تقول انه الكشف الاولي بين في وذمي، في ضمور، في خلل من النظره الاولانيه يعني. بعدين خلينا نشوف البلانتر ريفلكس.
We're now going to do the plantar reflex. I want you to hold still, try not to pull back, just relax as much as you can. We're going to go down the lateral aspect of the foot and then across the ball of the foot. Very good. We're going to do it over here on this side. Same thing, just relax. Okay, there you go. Very good. هذا منعكس طبيعي. شوف شلون اتجهت الأصابع يعني للداخل، مو بالعكس لفوق لظهر القدم. طيب خلينا نشوف السترينجز تيستينج. Now we're going to test for muscle strength. We're going to start at the proximal extremity and move to the distal, and start with having you lift your leg up and don't push it down. We're testing the iliopsoas, which would be L2. Now just relax. We're going to have you squeeze in with your knees and push out, and testing the adductors, and then the abductors push out. Good. Now have extend the leg all the way up, looking at the quads. That would be L3. And now have you bend the leg back here, hold it there, don't let me pull it out, testing the hamstrings, which would be about L5. And now have you bring your foot all the way up, testing the anterior tibial, which would be L5. Now put your foot all the way down, would be S1. And now we're going to position your foot down and in, and push out would be the posterior tibs. And now down and out, the perineal muscles. Good. We're going to do the same thing over here. We're going to ask you to push your leg up like this. Don't want to push it down. Good. Let it relax. Knee out. Good. Hold it there. Don't let me pull it out. Good. Bring your foot all the way up and your big toe up. Don't let me push it down. Very good. Now push down on my hand. Good. And let me position your foot in. Don't let me push it out. Relax. I'm going to push it out. Don't push it in. Very good. طبعا هاي ضروري جدا. طبعا مرضى السكر نعمل عند الفحص العصبي بشكل كامل ضروري جدا. خلينا نشوف التندر ريفلكس. We're now going to test reflexes and start with the knee jerk. Just relax totally. And compare to the other side. Good. And we're going to now test the ankle jerks. Just relax. Just totally relax. Position it. Good. And we're going to try the other side. Again, just totally relax. Very good. تمام. وفي عندنا هلا خلينا نشوف الطرف الأعلى. In starting the motor examination, we're going to, first of all, just look at the upper extremities. And the first thing we're going to do is just stand back and look at the muscle bulk, any symmetries, asymmetry. Looking at the hands, the hand intrinsics. Looking at the back of the hands. If there's any muscle symptoms of any tenderness or weakness, I would actually maybe want to palpate. Any tenderness or problems, design? No. Okay. Good. شايف كيف؟ أول شيء يعني بالنظر الأول إذا كان في ضمور، إذا كان في أماكن ألمية، إذا كان في مثلا بالضغط مثلا في ألم ببين بالتوجه الأول. إذا كان مثلا المريض مثلا عنده ممكن مشكلة عصبية بالأنفاق، ممكن يكون التهاب مفاصل، ببين معه من النظر الأول يعني بالفحص الأول. طيب خلينا نشوف الستريتش. Now I'm going to test reflexes.
And we'll start with the biceps. And again, just let your arm just rest right there. The triceps. And let me just support your wrist here. The brachioradialis. And over here. And just relax. Biceps and triceps. Let me just support your wrist. The brachioradialis. Good. Just let your fingers rest against my fingers. I'm going to test the same thing over here. Okay, good. طيب لسه عندنا دكتور خلدون عفوا، القرع الاخير على اصابع المطرقه وعلى اصابعها شو كان؟ كان نشوف المنعكس نفسه. في عندك منعكس يعني هلا انت وقت انت مادد اصابعك مادهم هيك وراخيهم اصلا لفوق ترخيهم. تشوف انه المفروض انت اذا ضربت عليهم المفروض الاصابع تكون للداخل للاعلى، يعني باتجاهك انت. لو في مشاكل شلليه ولا شيء بتلاقي مثل ما هي، اذا ضربوا ولا ما ضربوا ما راح يرتكز. هذا في عنده مشكله من بعد النفق الرسوب، يعني من بعد نفق الرسوب وتفرغه والتفرع العصب موجود اللي بيروح للاوتار الموجود في الاصابع. اذا هو بس يطرق على اصابعه، حط ايده على اصابع المريض، بده المريض يطرق اصابعه. لا لازم يكون معاكس، يعني دي عكس الضربه الكحرق بشكل لا شعوري. طبعا المفروض الافضل هي لا شوف هلا انت حاط ايدينك وراخيهم، شو بتكون شيء طبيعي يكون اصابعك لفوق، يعني اصابعك باتجاه وجهك تقريبا. نعم. وهو حاطط ايده بالعكس بشكل معاكس وعم يضرب على اصابعه. شو بده يصير؟ الشيء طبيعي انه ترتكز للداخل، ما راح تروح لورا، يعني الانقباض. ايوه تماما. الله دكتور، شكرا لك. اهلا وسهلا. في عندنا هلا الاختبار. ايوه هذا طبعا الطرفين، مقوي بالطرفين. Look at strength now, and what we're going to do is start proximal and go to distal. We're going to have you hold your arms up like this. Don't let them push down, testing the deltoids, which would be C5. I want you to hold your arms up like this, testing the biceps, which would be C6. And now I want you to put your arm up straight. Don't let me pull it back, and that'll be the triceps, C7. This one again, we're going to try. Very good. And now hold your wrist up. Don't let me push them down. Keep up there, that's C8, and down like this. Don't let me pull them up. Very good. And then hand grip would be T1, squeeze tight, very tight. Good, don't let me go. And now let go. I want you to put your hands out like this. Turn them wide, testing the dorsal interossei. Very good. And also look at apposition of the thumb and the little finger. Put your finger there, don't let me pull through. Good, same thing over here. Great. واضح ولا عيدوا؟ And look at strength now, and what we're going to do is start proximal and go to distal. We're going to have you hold your arms up like this. Don't let them push down, testing the deltoids, which would be C5. I want you to hold your arms up like this, testing the biceps, which would be C6. And now I want you to put your arm up straight. Don't let me pull it back, and that'll be the triceps, C7. This one again, we're going to try. Very good. And now hold your wrist up. Don't let me push them down. Keep up there. That's C8 and down like this. Don't let me pull them up. Very good. And then hand grip would be T1, squeeze tight, very tight. Good, don't let me go. And now let go. I want you to put your hands out like this. Turn them wide, testing the dorsal interossei. Very good. And also look at apposition of the thumb and the little finger. Put your finger there. Don't let me pull through. Good. Same thing over here. Great. شايف شلون بلش من الاعلى ونازل الاسفل؟ شاف الاعصاب كلها من 5 و6 و7 و8 والتونل الاخيره النفق الاولاني، شايف القوي حتى وصل الاطراف الاصابع.
برونيتر شفناها، خلينا نشوفها. That's what I'm going to have you do is just hold your hands right out in front of you, palms up, hold them still, close your eyes. Look for any type of drifting or pronation, and there's none. If you were to have a pronator drift, which would be an abnormal response, it would look something like that. She has no evidence for that. Very good. شايف كيف؟ نعيدها. That's what I'm going to have you do is just hold your hands right out in front of you, palms up, hold them still, close your eyes. Look for any type of drifting or pronation, and there's none. If you were to have a pronator drift, which would be an abnormal response, it would look something like that. She has no evidence for that. Very good. شيء طبيعي نكون طبعا هون عامل الفحص بالاخير اذا لاحظوا مسكر عيونها، اذا كان في عندها مشكله بالبرونيتال او مشكله مركزيه داخليه بتلاقي واحده من الاطراف اللي فيها اصابه بتلاقي بتهبط، يعني خلاص ما عاد في تاثير مركزي لها. دكتور يعني باغماض العين، عفوا دكتور خلدون، باغماض العين بتهبط الجهه اللي فيها اصابه، لانه مخها وهي فتح عيونها مخها كله مسيطر، غمضت عيونها صار في عندك جزء من التركيز صار اقل، القسم الإصابة. اذا راحت اليمين هبطت اليمين ما عندها مشكله في الطرف اليسار بالدماغ. ايه مشكله معاكس. وين لسه السكويت هاي شفناها. Let's have you climb down from the table, and now we're going to test to see your strength as far as the pelvic girdle muscles, testing against your own weight. So I want you to go ahead and do a squat and rise without using your hand. All the way down, coming all the way back up. Very good. And now coming up on your toes. Good. And now on your heels. Very good. That's good. شايف هذا فحص كامل. السكويت يعني بالقعده والوقفه نشوف عضلات الفخذين، ولا بس وقفه كمان بنشوف الهيل والاقدام كمان بنشوف فيها تناظر وقوه بنفس الوقت وتوازن. اختبار مختصر. التونل شفنا هاي التونل. Now we're going to test tone. We're going to go through range of motion. Just relax totally. Just let me wiggle your leg. Looking at the knee. And then looking at the ankle. Just relax. I'm just going to wiggle your foot. Looking for any evidence for clonus, and there's none. Range of motion is complete and full. And look over the left side, going back and forward. At the ankle. Just relax totally. No evidence for clonus. Very good. تمام. أتوقع هدول الجزء هذا. خلينا نشوف السنسوري، قسم له علاقة بالإحساس. I'm going to touch you on the left side, the right side, or both sides at the same time. So I want you to close your eyes and tell me whether I'm touching on the left or the right or both. Left, left, right, both. Left, 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 both. Right. Very good. هذا فحص الإحساس طبعا بالتناظر، وبحاول قدر الإمكان يعني يخربطها إنه بده يشوف إنه عنده فحص الحس سليم ولا لا. هلا هذا اختبار كمان شوفوا أفرجيكم إياه. For this next test, I'm going to draw numbers in your hand. And I just want you to watch what I'm drawing. I'm going to draw the number 8 as you would see it. I'll hold it down just a little bit. So here would be an 8 or a 7 or something like that, okay? I want you to close your eyes and then tell me again what number I'm drawing. 3. Very good. 6. Good. 4. Very good.
All right. We're going to do the same thing here. We're going to draw again the number. You ready? Okay. 3, Good. 6, Very good. And one more. 7, Good. هذا الفحص طبعا لازم تكون غمض عيوننا طبعا عشان يسموه ذاكرة أو يسموه الفحص الحس العميق. يعني بيحاول إنه غمض عيونك، بيحاول إنه يكتب على الإيدة مثلا أحرف أو أرقام ويحذرها شو كتبت عشان هي إذا كان عندها مشكلة بالإدراك ولا لا، بتعرف إذا هذا رقم أو حرف. يعني ممكن يخربطها، ممكن يعطيها أرقام أو ممكن يعطيها أحرف. دكتور خلدون عفوا معلش يعني كثرت اسئله سامحني بس بالنسبه له احيانا نحن نحط بيد المريض مفتاح او ليره قطعه نقديه، هذا نفسه الاختبار نفسه بس هون ادق شوي، لانه تشوف انه بتعرف حتى على مستوى الكلمات او على مستوى الاحرف. يعني هون ادق. زواج مثلا بيعرف يقرا ويكتب، هذا احسن له. هذاك ما بيعرف، او عامه يمكن تحط له مثلا حجره، تحط له مثلا قلم، تحط له مفتاح، تحط له مغناطيس، تحط له اي شيء قطعه، بتقول له شو هذا. نعم. ايوه هذا هو. شكرا جزيلا. حياك الله. طبعا في عندك هون في اختبار للألم، في عندنا اختبار الألم بالأطراف العلوية السفلية، هاي بنعرفها. خلينا نعمل لكم اختبار الوضع، البوزيشن سينس. The next test is we're going to test his position sense, and I'm going to show what I'm going to do. I'm going to move your finger just a little bit down, a little bit up, or up, up, down, down. I want you to close your eyes and tell me where I'm moving your finger. Okay? Yeah. up, down, Good. down, Good. down, up. Good. And now I'm going to do testing over here. And I'm going to move a little bit up, a little bit down. Close your eyes. Down, up, up, down, down. Very good. The same thing here on your lower extremity. And just rest your leg right there. And I'm going to now move your toe. I'm going to move it down or up. Close your eyes. Tell me where I'm moving. A little bit down, a little bit up. Okay, ready? Now. Down, Good. down, up, up, down, down, up. Right. Do the same thing over this foot. Close your eyes. Okay, I'm going to move it. Down, Good. up, up, Good. down, down. Good. طبعا هذا اختبار دوري كمان عشان الحس العميق. في تراك الموفمنت. We're now going to test sense modalities that require not only the intactness of the dorsal column system, but also the somatosensory cortex to be able to interpret the test. So it's actually testing both cortical sensory function as well as the intactness of the dorsal column system. I'm going to take this contact applicator and I'm going to stroke your hand on your skin down towards the floor, your fingers, or up towards your head, to the left side or to the right side. And I want you to close your eyes and tell me which way the Q-tip is moving, okay, or the contact applicator. Down, Good. left, Good. right, up, left, Very good. Now over here, same thing. down, Good. right, Good. left, left, Very good. Now down here on your foot, do the same thing. Okay, close your eyes. Okay, here we go. down, up, left, Good. left, Very good. Let's try this side. Same thing. up, Good. right, Good. down, left. شايف كيف؟ كمان هون عن طريق اللمس كمان انه شغلتين، انه اللمس والضغط، كمان التوجه وين الاتجاه، كمان كله له علاقه بالحس العميق.
طبعا التمبريتشر باللمس، إذا حطينا له شغله سخنه ولا باردة. فايبريشن حفرجيكم فايبريشن كمان نفس الشيء. إذا كان عنده ارتكاز للاهتزاز. We're now going to test the dorsal column medial meniscus system, and we're going to do that by testing vibratory sensation. Can you feel that? Yes. What does it feel like? Vibrating. It's buzzing? Okay. Very good. Do you feel it here? Yes. How about now? No. How about now? Yes. Good. Now do the same thing over here. Yes. No. Now? Yes. Can you feel it up here? Yes. Okay. We're going to do the same thing down on your ankle. Can you feel that buzz? Yes. Okay. Do you feel it buzz here? Yes. How about now? No. How about now? Yes. Good. How about over here? No. How about now? Yes. How about now? No. How about now? Yes. And can you feel it there? Yes. Good. طبعا بهذا الاختبار طبعا إذا كان عند واحد مشاكل خلل بالإحساس العميق، نفس الشيء إذا كان في عنده انضغاط بالأعصاب بيبين معه إذا كان في مشكلة محيطية ولا لا على مستوى الفقرات، أو إذا كان مركزي بالدماغ أصلا. إذا بالدماغ ما بده يعرف الإحساس أصلا الاهتزاز. فبالاختبار الاهتزاز هذا بالرناني بيعرف حتى على أدق التفاصيل على تفرع العصب كله من الأعلى للأسفل. I'm going to touch you on the left side, the right side, or both sides at the same time. So I want you to close your eyes and tell me whether I'm touching on the left or the right or both. Left. Left. Right. Both. Left. 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 Both. Right. Very good. هذا استردنا شوي بس نعيده مرة ثانية مشان نعرف إنه شغلتين هون، منه الإحساس ومنه له علاقة بالتنسيق، له علاقة بالمخيخ، يعني محيطه والمركزي بنفس الوقت. اختبار شغلتين، يعني الإحساس بالخارجي والتناظر. مثلا مثلا بالإيدين، مثلا إيد ورجل، مثلا فيني يعمل شو حاسس إيد ورجل، رجل وإيد وكذا. مشان الإحساس في نفس الوقت، مشان الإحساس أو التناظر، مركز التناظر اللي بوجد بالمخيخ إذا في إصابة ولا لا. أتوقع خلصنا.